5 years చదివారు కదా మీరు. 5 years ఎన్నో టైమ్స్ హై మోటివేషన్తో స్టార్ట్ చేసుంటారు మీరు. దెర్ మైట్ బి సో మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ మీ మోటివేషన్ డెప్త్కి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. అండ్ దెన్ హౌ డు యూ రికవర్ దాట్? అండ్ దెన్ టుడే ఇఫ్ యూ సీ అవన్నీ దాటుకుంటూ వచ్చి ఈరోజు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 3rd రావటం అనేది మామూలు విషయం కాదు. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ వుడ్ హ్యావ్ డన్ టు మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ దాట్ కదా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ 5 yearsలో ఆ ఎబిస్ పాయింట్సే ఎక్కువ ఉండే, వెరీ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ లోస్ వేర్ ఐ వాజ్ వెరీ అండర్ కాన్ఫిడెంట్. సమ్హౌ అందరూ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ దే హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ మీ దట్ ఐ కుడ్ డూ సంథింగ్ అని, బట్ సమ్హౌ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. At the end of the day I was the one who was seeing failures, kabatti I did not. So there are multiple things that helped me move through this. First is my family support. So unconditional support. ఒక్కసారి కూడా నన్ను ఎందుకు అవ్వట్లేదు, ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది, ఇంకేదైనా జాబ్ చేస్తూ రాయి, నథింగ్. దే జస్ట్ సెడ్ కీప్, యూ సీ ద మిస్టేక్ అండ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ అంతే. అండ్ నేను ఆప్షనల్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కూడా చాలామంది చెప్పారు ఇట్స్ రిస్కీ అని, 3 years పెట్టావు కదా జాగ్రఫీలో, వై డూ యూ వాంట్ టు త్రో దట్ అవే అని. But the moment I said I wanted to change my optional, and my father was like, if that is what you want, go ahead. Okay. Idi okati. Second, it takes a lot of emotional toll, the whole process. So I started paying attention to my emotional health, koncham hygiene mida. So I self-help books chadavatam, open up avvatam, parents to share cheyatam, ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయటం, హౌ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్, హౌ అండర్ కాన్ఫిడెంట్ ఐ వాజ్. నేను ఎప్పుడు షై అవ్వలేదు అబౌట్ షేరింగ్ హౌ అండర్ కాన్ఫిడెంట్ ఐ వాజ్, హౌ డౌట్ఫుల్ ఐ వాజ్. సో మై బ్రదర్, మై ఫ్రెండ్స్, మై పేరెంట్స్, ఐ ఓపెన్డ్ అప్ అండ్ ఐ ఫౌండ్ దట్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో అందుకే ఎవరైనా నా దగ్గరకు వచ్చి ఓపెన్ అప్ అవుతే ఐఎమ్ ఆల్ ఇయర్స్, జస్ట్ ఓపెన్ అప్ అని. అండ్ థర్డ్ ప్రాక్టికల్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఇంట్రెస్ట్. లైక్ ఐ గో ఫర్ రన్స్ రెగ్యులర్లీ, బ్యాడ్మింటన్ ఆడతాను, యోగా చేస్తాను, ఐ లవ్ టు కుక్, నేను ఈవినింగ్ ఇంట్లో వంట చేస్తాను. యా. సో ఐ థింక్ ఈరోజు టుడే ఐ థింక్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ అట్ న్యూస్ పేపర్ అబౌట్ యూ, హిందూ పేపర్లో కుకింగ్ చేసే అమ్మాయి ఇప్పుడు. యాక్చువల్లీ నా డాఫ్లో నేను రాశాను హాబీ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ ఇండియన్ కుజీన్ అని. సో అక్కడ నుంచి వాళ్ళు రాశారు ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ ఇండియన్ క్యూజిన్, ద వై అండ్ హౌ ఆఫ్ ఇండియన్ కుజీన్. సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల సమ్హౌ యూపీఎస్సీ బయట కూడా నాకు ఒక లైఫ్ ఉంది అని దే కెప్ట్ రిమైండింగ్ మీ. ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ నా స్ట్రెస్ మేనేజ్ చేసుకోగలిగాను. ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. ఐ ఫీల్ మెంటల్ హెల్త్, ఫిజికల్ హెల్త్ ఇట్లా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ, ఈట్ వెల్ అండ్ స్టే ఫిట్, మన మెంటల్ హెల్త్ కూడా కొంచెం హెల్త్లో ఉంటుంది. సో దీస్ 3 things ఐ డిడ్ సో దట్, సో ఐ వుడ్ నాట్ సే నాకు లోస్ లేవని. ఐ హ్యాడ్ సో మెనీ లోస్. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ జర్నీ. లోస్ లేకుండా ఐఏఎస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరేమో. సో ఇట్స్ ఓకే, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ లోస్. అయితే నేను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఆల్ ఐ వాంటెడ్ టు హియర్ వాజ్ ఎవరైనా హూ క్లియర్డ్ టు సే యునో ఐ వాజ్ దేర్, ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ ఇంత అండర్ కాన్ఫిడెంట్, యునో ఐ వాజ్ క్వశ్చనింగ్ మై సెల్ఫ్ లైక్ యూ డిడ్ టూ, బట్ హ్యాంగ్ ఇన్ దేర్, యునో you'll get through it. Just believe in yourself. So that is what I want to tell others. Excellent. Your story was really amazing actually.